Naomba tufanye marudio correction. Na mimi nimesema ndio. Kwa hiyo ninaandika hapa maswali manne. Lakini kwa sababu ya nafasi nitaongeza swali moja nimesema. Sasa tunapofanya correction lazima kwanza uangalie ile kanuni inayotuongoza namna ya kupata yale maswali. Na hii kanuni tunaipata kutoka kwenye Newton's law of motion, ambao ni kutoka kwenye second Newton's law of motion. Sasa ikiwa kuna vitu viwili, kwanza derive kwanza ile kanuni. Ukiwa kuna vitu viwili vina travel, hiki hapa kina move katika direction hii, na kingine kina travel hivi, kinasafiri, na kingine kina move katika direction hii. Sasa nikisema hiki hapa ni mass 1, halafu hapa ni body 2, maana yake ni kwamba hiki ni kitu cha kwanza na hiki hapa ni kitu cha pili. Sasa huwa tuna velocity before collision. Wakati inasafiri, hii hapa inakuwa na initial velocity. Lakini hatuziti initial velocity, bali tunaziita velocity before collision. Kabla hazijagongana tunakuwepo na nini? Na velocity yake. Na hii ndio inakuwa na velocity before collision. Lakini body 2, body 1. Baada ya collision, inaweza ikatokea moja ile hapa ikaenda huku. Halafu hii hapa na yenyewe ikaenda huku. Maanake hii M2 imesafiri kwenda huku, na hii M1 imesafiri kwenda huku. Maanake sasa lazima tena tuwe na velocity after collision. Hata kama itatokea sasa katika types of collision na inelastic collision na elastic collision. Inelastic collision tulisema only momentum is conserved. Lakini elastic collision both kinetic energy and momentum are conserved. Lakini kwa maelezo mengine, baada ya collision there is a common velocity katika inelastic collision. Na ndio maana pale utaona kuna mahali nimeandika collision mbili. Kwa maana hapa kuna kuwepo na v1, hii velocity after collision of the first body. Halafu kuna kuwepo na v2, hii ni velocity after collision of the second body. Sasa kama hii nimeelezea kwamba before collision kuna kuwepo na velocities, after collision kuna kuwepo na velocities, lakini baada ya collision mass hazibadiliki. Aidha mass zinaungana au zina separate, lakini mass inabaki iko vile vile. Na ndio maana unaona hapa there is mass 1, there is mass 1, there is mass 2, there is mass 2. There is no change in mass. Mass remains constant. Si concept hiyo tumeelewana? Kwa maana hiyo sasa, lakini there is a change in velocity, whether they stick together or they separate. Lakini there is change in velocity, whether increase in velocity or decrease in velocity. Na ndio maana kuna velocity before collision na velocity after collision. Na kuna velocity after before collision na velocity before after collision and before collision. Sasa from the second Newton's law, the force applied by proportion to what? Change in momentum. Rate of change of momentum is therefore force applied. Maana ni kwamba the force from the Newton's second law tunasema force is equal to mv minus u over t. Kwa tukiapply kwa body 1 tutapata f1 m1 v1 u1 t1. Halafu tukiapply kwa body 2 tutapata f2 is equal now to m2 then v2 minus u2 over t2. Sipa hapo kwa pamoja. Maanake nina apply second Newton's law hapa kwenye body 1 na kwenye body 2. Sasa kumbuka these are in opposite direction. Forces zinakuwa ni vile vile but they are in opposite direction. Sisi tunaelewana jamani? Kwa maana hiyo kwamba kumbe F1 is equal to negative F2.
Negative maana yake inaonyesha kwamba they are in opposite direction. But the magnitude of the force that we applied here and here were equal. The magnitude of the forces are equal, but different directions. Kwa ukifanya comparison according to mathematics, maana yake hii ni sawa na hii, lakini hapa kuna negative. Kwa utaapply m1 then v1 minus u1 in bracket over t1 is equal now to negative. Then we have m2 in bracket we have v2 minus u2 over time. Hapo tuko pamoja? Kwa maana hiyo time 2. Sasa according to mathematics, hii hapo utaondoa bracket. Ukiondoa bracket, how it seems like? Ukiondoa bracket m1 times v1, utapata m1 v1 then minus m1 u1 is equal now over t1 is equal now to negative. In bracket we have m2 v2 minus m2 u2 over time. But remember, this negative will affect all the integers which are found in these brackets. That is the very concept you have to understand. That is something that you need to understand. Kwa kinachofanyika hapa sasa, tumeondoa, lakini negative hii itaathiri zote. Lakini kama tutaathiri negative, tuondoe kwanza hizi time. Time of impact. T, it is a time of impact. Maana ni kwamba zikigongana vile vitu, hauwezi ukahisi kwamba inagongana sasa, muda mwingine itakuwa na muda wake na itakuwa muda wake. The time of impact is the same, means collision takes at the same time. The collision is made at the same time with two different bodies. Kwa sababu muda ni ule wa kugongana vitu viwili kwa pamoja. The time of impact is the same. That is to say T1 is equal to T2. Kwa hiyo huyu na huyu anaondoka. Ambapo sasa itabaki it is m1 v1 minus m1 u1 is equal to negative in bracket m2 v2 minus m2 u2. Sasa according to the principle of integers, hii itaingia humu ndani. Ikiingia inaathiri, kwa itakuwa negative times positive, ambapo itakuwa m1 v1 minus m1 u1 is equal to negative m2 v2. Negative times negative, positive m2 u2. Ambapo sasa tunaanza kuiarrange. Hizi negative, chukua lete huku. Huyu si negative, chukua lete huku. Manake, according to algebraic principle, collect the like terms. Tunakusanya mitaji na zaidi na wafanana. Kwa tukifanya hivyo sasa, tayari sasa, huyu atakuja huku, huyu atakuja huku. Kwa huyu atakuwa negative kidogo na kwa nini? Positive. M1 v1 plus M2 v2 is equal now to M2 u2 plus M1 u1. Kwa sasa tunafanya hesabu tu ya kawaida sasa. Sasa tushafika mwisho, hii inakuja huku na hii inakuja huku. Ambapo tutakuwa sasa ni M1 u1 plus M2 u2, which now is equal to M1 v1 plus M2 v2. Kwa kama inatokea unaambiwa prove kwamba hii equation inatokea wapi, lazima ufanye the process. Ndio unafikia wapi? Unafikia hapa. Sasa tunapewa na application hapa sasa. Kama hii hapa ilikuwa, kwa maana hiyo hii hapa ni total momentum before collision. Ya upande huu ni total momentum before collision. Ya upande huu ni total momentum after collision. Na hii ndio justify kwamba the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. That is principle of conservation of linear momentum.
The principle of conservation of linear momentum states that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Justify. Hapa ndo penyewe. So justify you say yes or no. Sio yale man. Sasa baada ya hapa sasa kuna mikesi. Hii ni elastic collision. In elastic collision there is common velocity. Kama tunasema common velocity in elastic collision ni hivi. Maana yake haziwezi stick together, zina separate after collision. If they separate after collision, they do not form the common velocity. Lakini in elastic collision, they form common velocity after collision. Maana yake ni kwamba baada ya kugongana zinaenda pamoja, wanachangia velocity hii moja. Maana yake after collision, v1 is equal to v2 is equal now to v. Ambao sasa itakuwa ni m1 u1 plus m2 u2 is equal now to m1v plus m2v. According to mathematics, v and v, this is a common velocity. It is a common factor. It is taken now out and becomes v. This is called common velocity. In elastic collision, they share velocity after collision. Kwa sababu after collision they stick together and they form a common velocity. Na ndipo tu tunafanya hivi. Bala tumeelewana kwanza. Sasa tunaanza kusolve swali. Baada ya swali. Naanza swali la kwanza. Baada ya kupata kanuni hiyo, tumeielewa inapofanya kazi, tunaanza kusolve. But remember something in solving these questions. Every statement has got its meaning. Yaani kila sentence unapopiga sentence moja ina maana yake. Na kila ukipata hasi au chanya ina maana yake. Hasi ina maana yake. Haina maana ya kwamba that's not a correct answer. It is a correct answer. But you have to say, what does it mean? Ile hasi inamaanisha nini? Lazima umwambie. Sasa tunaanza swali la kwanza. Collision start question. Let us read very carefully. A four-program object is moving to the right at 2 meters per second. The first body is moving to the right. The first body with mass 4 kilograms. That is to say, we have mass 1, which is equal to 4. But this was moving with its velocity before collision was equal to what? 2 meters per. That is what I'm saying. A 4 kilogram object is moving to the right at 2 meters per second when it collides elastically head on. Elastically. It collides elastically. Means what? The collision was elastic. Elastic collision. Kwa maana hiyo, there is no common velocity in this question because we've been told this is elastic collision. You won't find common velocity. Kwa maana hiyo nakwambia viligongana uso kwa uso na kitu kingine kikiwa stationary. Yaani umeona point stationary. Umeona neno nini? Stationary. Now the second body was at its stationary. Before collision, the second body was at its stationary. Yaani kabla hajagongana, kile kitu cha pili kwa kimefanyaje? Kimesimama. Kwa hakikuwa na velocity. The velocity before collision for the second body was 0 because it was stationary. Kwa hiyo maana yake the second body mass 2 is equal to 6 what? Kilograms. But u2 is equal to 0. We have said u is the velocity before collision. Now it is 0. Are you together? Now that is the second step. For this is before collision. After the collision, the velocity of the 6 kilogram is 1.6 meters per second to the right. I repeat it again. After
the collision, the velocity of the 6 kg is 1.6 meter per second to the right. Now there is the velocity after collision of 6 kg, which is V2, which is equal to 1.6 meter per second. Now where is the V1? And that is what you've been asking the question. What is the velocity of the 4 kg object after the collision? But after collision, 6 kg object is moving with 1.6 meter per second. But before collision, 6 kg was at its stationary. Kabla ya collision, kilikuwa kimefanyaje? Kimetulia. Kwa hakikuwa na velocity. Kwa hizi tayari ndo data ambazo tumepewa. Now the question is to find out the velocity 1, that is A. Now from the principle of conservation of energy, principle of conservation of linear momentum, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Lakini hii hapa haitakuwa na maana. It has got no meaning. Why? Because this body, it was stationary before collision. Now there is 0 here. No matter how big it is, hata kama ni kubwa, ni nene kiasi gani, lakini velocity ni ngapi? Ni 0. Remember the concept of momentum. The factors, among of the factors that produce momentum is the velocity or speed. In the absence of the speed, there is no momentum. In the absence of the mass, there is no momentum. 2 factors in which momentum depends on, we have mass and speed. Now momentum inategemea, ukiambiwa mention the 2 factors that affect the momentum of the body. We have 2 factors, mass and velocity. Now ukiambiwa mention the relationship between momentum and mass of the object. Momentum increases with the increase of the mass of the object. And momentum also increases with the increase of the speed of an object. Kwa hiyo hapa ni 0. Sasa tayari tumebakiwa na M1 U1 is equal now to M1 V1 plus M2 V2. Now we start substituting. We have M1 which is equal to 4 times U1 which is equal to 2. Now it's equal to M1. M1 now is what? 4 times V1 is not there. Plus M2 which is equal to what? 6 times V2 which is equal to 1.6. That's another multiply, which is now 8 is equal to 4 V1 plus. Now it is 6 times this one, that is 60. Then it is what? 9.6. Now you have 8 is equal to 4 V1 plus 9.6. According to algebraic principle, taking this to the other side. Now it becomes 8 minus 9.6 is equal now to 4 V1. Now from here you get what? 1.6 is equal now to 4 V1. But yet is negative because it is 8 minus 9.6. Now if that is the principle, we are looking for a V1. Now V1 is equal, now we divide by 4 both sides. Negative 1.6 divided by what? By 4. Now which is equal now to negative 0.4 meter per second. This implies what? The velocity of the second order after collision was negative 0.4 meter per second. Sasa, what negative means? We've been told the velocity of 6 kg was 1.6 meter per second to the right. Ile nyingine inakuwa kinyume chake. And that's why it is what? Negative. Negative shows, negative means what? The body was in its opposite direction. And that's why we have this negative. Kwa lazima uelewe kila point, kila step unaotengeneza lazima
lazima uelewe. Zero tunasemaga haina wala That is not zero. Eti anasema 0.4 haina negative. Hiyo sio zero. Hiyo ni 0.4. It is a whole number. Umeelewa pia? Ile 1.6 ndio V1. Hia. Watu wanatafuta V2. Haya, ameuliza swali zuri. Anauliza hivi. Hii V1 ndio 1.6. Halafu natafuta V2. It is totally wrong. Na hapo ndipo unajikuta umekosea swali. Soma kule swali vizuri. Twende point. Umeambiwa a for program object is moving to the right. Kwa mimi hapa nimesema the M1. Kwa maana hiyo na hii hapa ni U1. Because this is the first object with its velocity. It is the first object with its what? Velocity. When it collides elastically head-on with a stationary 6 kg. This is the second body, but when it was at stationary. A second body which was at stationary. Kwa maana hiyo hii 6 kg ni M2 object. Sentensi ya kwanza ikaisha. Na ndio maana hizi hapa zikaishia hapa. Data za kwanza. Statement ya kwanza imeishia na data za kwanza hizi hapa. Statement ya pili inasema after the collision, the velocity of 6 kg. Sasa velocity of 6 kg, hii 6 kg ni name kama M2. Sasa kwa nini ambayo ina move na velocity hii hapa? Kwa nini hapo iite V1? Wakati huyu ndo anaenda na velocity hii hapa na huyu hapa ni M2, basi atatengeneza V2. Na ndio maana sasa nikasema V2 it was caused by the 6 kg and that's why we call it V2. Ukichanganya hii ukaiweka hapa, hii ukaiweka hapa, you get a total different question. Na jibu itakuwa liko tofauti. Kwa maana hii usichanganye, kwa sababu amekwambia 6 kg after collision it was 1.6 meter per second. Cause 6 kg 1.6 meter per second. Hii ya huyu haiwezi kahamia tena kwenye 4. What was absent is V1. Kwa hiyo V1 ilikuwa inaenda na 4 kg, ndio ilikuwa haipo. Now the second question, what is the total kinetic energy before and after collision? Before collision, there is a kinetic. After collision, there is a kinetic. Simply because it is this elastic collision. But if it is elastic collision, don't bother. Calculate tu moja, nyingine achana nayo. Why? Because elastic collision, kinetic energy is conserved. Why is it conserved and how can we prove? Because kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Kwa kama elastic, umeambiwa kinetic energy before collision after collision, calculate moja. Ukishamaliza nyingine inafanana, hata ukikalculate unapoteza muda. Mwambie tu, simply we are talking about elastic collision. Kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Now, if this is 0, now that is 0. Umemaliza. Pale kama utaanza maneno, you are wasting time. Sasa, kinetic before collision itakuwa for the first body itakuwa m1 u1 squared plus m2 u2 squared. Hivi ni before collision. Sasa simply this body was at stationary.
there is no kinetic energy for the body which is antistationary. Narudia tena. Because kinetic energy is the energy to the motion of the body. In the absence of the motion of the body, there is no kinetic energy. In the absence of the velocity, no kinetic energy. Now there is no kinetic energy for the second body. Before collision, because it was antistationary. Now the kinetic energy is what? 0. Now what implies? Now you say times mass 1 is before, times the velocity before collision is 2 squared. Now according to mathematics, we have 2 times the 2 squared. Now it's equal to what? 8 Joule. Now kinetic energy before collision. Before collision is equal to 8 what? Joule. Sasa swali limeuliza, swali jepesi sana. Unajua wakati mwingine anakurahisishia mambo. Anakuuliza what is the total kinetic energy before and after collision? The total kinetic energy before and after collision is 80 Joule. Why? Because this is elastic collision. Elastic collision, from the definition we say, it is the collision in which both kinetic energy and the momentum are conserved. Now the kinetic energy before collision is equal to the kinetic energy after collision. Do you want me to prove it? Let me show you. Ngoja niwaoneshe, manake naweza nikasema wale ni nani? Kweli nani? Kweli nani? To prove up what I love. To prove? Haya. V1 tumepata ngapi? V1 tumepata 0.4 meter per second. Si ndio jamani? Sasa the kinetic energy after collision is equal to a half m1 v1 squared plus a half m2 v2 squared. Now let us substitute. Si ndio? Itakuwa ni a half times mass 1 is 4 times v1 0.4 squared plus now a half times mass 2 is 6 times v2, which is equal to what? 1.6 squared. Is it so? Now now you have 2. You have 2 times 0.4 times 0.4. Is it so? Plus here you have 3 times 1.6 times 1.6. Now let us multiply here. 2 times 0.4 times 0.4. We get 0.3 here, 0.32 plus 1.60 times 1.6 times 3. You get 7.68. Now plus 0.32. Here it is what? 0, 9, 0. Here it is 7, then 8. You get 8.00, which now is 8 what? Joule. Kinetic energy after collision. Now it is where you can justify your answer. If somebody had told you, was kinetic energy conserved, justify your answer. That is how you justify. You find the energy, the kinetic energy before collision and the kinetic energy after collision. If you find them they are equal, kinetic energy was conserved. If you find them they are not equal, kinetic energy is not conserved. That's the second question. I hope it is a second question or a what? Tumeona jamani? Yeah? Tumeona ya kwanza na before collision ni 8 Joule. Now after collision ni 8 Joule. Cause the kinetic energy is conserved. The same two objects in question number 1 collide only that this time they stick together after collision. Vitu hivyo iko kwenye swali namba 1. Lakini wakati huu
umeambiwa baada ya collision zina stick tu. Nimeambia tunapo stick together they share the common velocity. Sasa na velocity after collision lakini. What will be their velocity after collision? Na ndo maana ameuliza what will be their velocity. And that's why I asked that kind of a question. If they stick together, what will be their collision and what will be their velocity after collision? Not the velocities. What will be their velocity? They have the same velocity after collision. They share the common velocity after collision. After collision, if they stick together, they form a common velocity. Now, what will be their velocity after the collision? If the total kinetic energy conserved E, just find one. Now, data. We have M1 which is equal to 4 kilograms. And U1 is equal to 2 meters per second. But we have M2 which is equal to 6 kilograms. But since M2 was at stationary, its velocity before collision is 0. But we are looking for the common velocity. Now, from the principle of conservation of linear momentum, we have M1 U1 plus M2 U2, which now is equal to M1 V1 plus M2 V2. Since the collision was inelastic correction, means what? The kinetic energy before collision is not equal to the kinetic energy after collision. But the velocity M1 and velocity M2 is the same because they stick together and move together. Kwa sababu zinakutana kwa pamoja na zinatembea kwa pamoja, zinakuwa na velocity moja. It the same applies to you. When the car is moving at 180 km per hour, also a passenger is moving with 180 km per hour. Ukaelewa kitu unachotaka kwenye machaguo saa zingine. Kwamba if the bus was moving with 180 km per hour, now could you please tell us the velocity of the passenger within the bus? The velocity of the passenger is the same as the speed of the bus. Kwa sababu ziko kwa pamoja. Na ndio maana tunaambiwa kufunga mkanda. Likitokea ile gari limesimama according to the Newton's law ghafla, you keep on moving. Kama uko karibu na dirisha, kwenye kioo kile cha mbele, unatokea mbele unaenda na dirisha kule, tutakuta kesho mbele. Hata kama utapona au utafaeje, utajua wewe na Mungu wako. Kwa maana yake ni kwamba V1 is equal to V2 which is equal to V. But remember, this was at stationary. Now that is 0. So itakuwa M1 U1 is equal now to M1 plus M2. They have a common what? Velocity. What can you take it to each? Si ndio umeuliza ya? Kama tutapatika M1 4 times 2 is equal to M1 4 plus 60. Now times V. Now here it is 8 is equal to 10V. Now divide by 10, divide it by 10. Now V is equal to what? 0.80 meter per second. Now their velocity after collision was 0.8 meter per second. That's all. That's why in kwamba is the total kinetic energy conserved? Let us prove. Before collision, now moja tu here. Ambao that's now before collision. Kinetic energy before collision. It is a half M1 U1 squared. Kwa sababu nyingine velocity before collision is 0.
So we don't have kinetic energy in such kind of things, because kinetic energy is the energy to the motion of an object. In absence of the motion, there is no kinetic energy. So how we have times m1 4 times 2 squared, which now is equal to 4. Clock now is what? 2. Now it is the energy. And after collision, we have this velocity. Now, after collision, kinetic energy for a common velocity, for a common object, we have m1 plus what? m2 times v squared. Kwa sababu tayari wameungana na kwa kitu kimoja. Hatutafuti separately. Because when you do that one, we keep on wasting time. I have this common, this common. So that is all about our mathematics. Kwa sababu itakuwa ni half times m1 plus m2 10 times v squared 0.8 times 0.8. Now this one 0.4. 0.4 times 10, you get 4. Now it is 3.2 joules. It is 3.2 joules. Now, if kinetic energy, if that is the principle, we have seen kinetic energy before collision is equal to 8 joules. And kinetic energy after collision is equal to what? 3.2 joules. The question is the kinetic energy, the total kinetic energy conserved? We don't say only yes in physics. In physics, in mathematics, in chemistry, if the question is involved with a calculation, don't say yes only with no reason. And the reason to your answer is the calculation or is the solution that you have done. If or if. The reason to your answer, the solution. The reason to your answer is the calculation that you have made. Failure to show the reason, you have not got your answer. Even if you guess and say yes or no. Give the reason that this is an inelastic collision. Now you say this is yes or no. Because you have seen elastic too. Lazima sasa umwambie the total kinetic energy was not conserved. Because the kinetic energy before collision is not equal to the kinetic energy after collision. Siku nyingine watakuuliza what type of elastic is? What type of the collision is? Utaanza kumanga. Give us the reason. Utaanza sasa hapa reason that's not a song. Hapo unatengeneza na chorus. Hamna, kwa sio hivyo. Kwa sababu inakuwa ni kwamba kinetic energy is not conserved and the reason is according to a calculation that you have made. Kinetic energy before collision is not equal to the kinetic energy after collision. And this is according to the inelastic collision. Taiwan, haya nayasema mimi sio ya kwangu mimi. Ni kusoma tu kwenye vitabu. Ukiwa unasoma hizi tunaiona much easy. Mimi wanaona, yani I always enjoy physics and chemistry. Yani very simple subjects. Tuendelee. Further attack. A 4 kilogram boat traveling at 2 meters per second to the right collides head-on with 6 kilogram boat traveling at 2 meters per second to the left. For mass 1 is equal to 4 kilograms. Halafu U1 is equal to 2 meters per second. Then M2 iligongana na M2 ambao ni 6 kilograms. Ambao na yenyewe
ilikuwa na U2 which is equal to what? Meter per second. After collision, the velocity of the 4 kilogram, that is V1 here. 4 kilogram is 1. V1 is equal to what? 2.8 meters per second. To the left. What is the velocity of the sixth object after the collision? Manake V2 is equal to what? But from principle of conservation of linear momentum, sasa hapa hakuna stationary wala hakuna common velocity. Kwa kinachotokea ni nini? Tunapachika zile data. M1 4 times 2. M2 6 times 2 is equal to M1 4 times 2.8 plus M2 6 times V2. Now here it is 8 plus 12 is equal now to 289.2 plus 6 what? V2. Then here you have 20 is equal to 9.2 plus what? 6 V2. Algebra. Select out. Now it is 20 minus 9.2 is equal to 6 V what? V2. Now here it is what? 1.8 is equal now to 6 V2. Now we have 6 V2 is equal now to 1.8 divided by 6 divided by 6. Now V2 is equal now to 0.4. What is important in learning physics is understanding the concept. Yani cha muhimu ni kuelewa ile principle. Ukishaelewa tu principle mambo yanaishia hapo hapo. Ukishaelewa tu principle mambo yanaishia wapi? Hapo hapo. Kwa sababu hapa tumeweka tu zile data, kila kitu kimeisha na mpaka kimeenda mwisho. Tumeelewana? Hiyo ni N. What is the velocity of the 6 kilogram object after collision? Was the total kinetic energy conserved during the collision? Justify your answer. Lazima sasa hapa utafute kinetic energy before collision na kinetic energy after collision. Umeelewana? Kwa sasa inabidi tutafute kinetic energy before collision na kinetic energy after collision. Ambapo sasa kinetic energy before M1 V1 U1 squared plus M1 M2 U2 squared. Ambapo sasa na nusu mara M1 4 U1 2 4 squared 2 si ndio? 2 squared inakuwa ni 4 times M2 6 times U2 4 ambao ni 2 squared inakuwa ni 4. Kwa hapo inakuwa 2 ambayo inakuwa ni 8 plus here 12 is equal to 20. For this is the total kinetic energy before what? Is equal to 20 what? After collision,
solution itakuwa kinetic energy after itakuwa ni half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared, ambayo itakuwa sawa na half times m1 is what 4 times v1 is what 2.8 squared plus half times m2 60 times v2 0.3 squared. Here 2 now is equal to 2 in bracket 2.8 squared plus this one 3 in bracket 0.3 squared. Haya, division 2.8 times 2.8 times 2 15.68 plus 0.3 times 0.3 times 3 0.27. Ukijumlisha hapo sasa ambayo ni ngapi? Is equal to 15.95 joule. Is it conservative? What time you know this one? Was the total kinetic energy conserved during the collision? Justify your answer. Kwa manake lazima umwambie no. Na reason iwe from the calculation we have made. From the solution that we have made. The total kinetic energy before collision is not equal to the total kinetic after collision. Na inaonekana 15.95. Because the kinetic energy was not conserved. The kinetic energy was not conserved. Tunaenda la mwisho. A man has a mass of 550 kilograms and it climbs on a rope which can stand maximum tensional force of 600 Newton. When do you expect the rope to break if the man climbs up with an acceleration of that one? Mass of a man is equal to 50 kilograms. But the tension of the rope is 600 Newton. Manake, ile kamba ukining'iniza hivi, ina uwezo wa kushikilia undamo au uzito ambao unafika weti 600. Ikitokea ule uzito umezidi hapa, kamba ile ndio inakatika. Na hapa kwa sababu ameinvolve acceleration, weight inakuwa na vitu viwili. Force is equal to mg and force is equal to ma. This is due to the mass of an object and this is due to the acceleration of our body. This is due to the weight of an object and this is due to the... Kwa hiyo, point ya kwanza unaulizwa, the man climbs up with an acceleration of this one. Point ya kwanza, weight yake itakuwa, manake weight, kama inatembea na acceleration, sinapanda ile kamba hivi. Manake ile kamba, ile acceleration yake inaivuta ile kamba. Na uzito wa manki na unaivuta ile kamba. Manake vyote kwa pamoja vinaning'inia kwenye ile kamba. Manake tutakuwepo na mg plus ma. Ambapo mass ni ile ambayo ni 50 times what? G10 Newton per kilogram. Plus mass ni ile 50 times what? Acceleration ambayo itakuwa ni ngapi? 6. Kwa hapa itakuwa ni 500 plus 300. Ambayo itakuwa sawa na 800 Newton. Kwa nini nimezijumulisha? Acceleration kama anavuta kwenda hivi, ile speed inaivuta ile kamba, kwa ile speed inaivuta ile kamba, kwa kuna uzito kulingana na ile speed yake, lakini vile vile kuna uzito kulingana na yeye mwenyewe. Ambao kulingana yeye mwenyewe ni mg. Kulingana acceleration ni
A. Kwa pamoja tunapata 800. Sasa kwa sababu imezidi ile tension ambayo kamba inatakiwa kuishikilia, maana ile kamba itakatika. The block will break. Kwa maana hiyo ya kwanza ni hivyo. Ya pili umeambiwa hivi, it climbs with a uniform speed. The concept of physics, man, very interesting. The concept of physics, very interesting. If the body is moving with a uniform velocity, there is no acceleration. If the body is moving with a uniform velocity, there is no acceleration. Kama kitu kina move with a uniform velocity, manake there is no change in velocity. Kwa sababu, in order for acceleration to happen, there must be change in acceleration. And change in velocity, I'm sorry. Na ndio maana tunaposema acceleration is the rate of change of velocity. Kwa kama kitu kina move with no change in velocity, hata kama tutakuwa na 80 meter per second, lakini haibadiliki, maana utachukua final manazimisho utapata 0. Ukigawanya 0 kwa muda wote uliotumia unapata 0. 0 acceleration is 0. Kwa maana hiyo hiyo ni A. B, if it is moving with a uniform velocity, acceleration is equal to 0. Kwa maana hiyo wewe kitakachokuwa na affect kwenye ile kamba ni ile mg peke yake plus 0. Ewe itakuwa ni ngapi? 0. And that's why we have mass is what? 50 times what? 10, which is equal to 500. Now, since the force that is acting upon the loop is smaller than to the tension of the loop, now this will not break. Will not break. Haitakatika. Kwa sababu tension ya kwenye kamba ni kubwa kuliko ule mzigo ambao unaning'inia kwenye nini? Kwenye kamba. Kwa itaweza kuwithstand. Itamshikilia, itamng'ang'ania na ataendelea kuning'inia. See, if it falls down the loop due to the gravitational force, manake ni kwamba itakuwa inadondoka chini, lakini acceleration yake itakuwa ile ya gravitational force. Manake ni kwamba itakuwa ni mg minus ma. Lakini sasa naomba kuambia kwa nini minus. Akiwa anateremka kwenye ile kamba kutoka kule juu, kumbuka ile kamba anaivuta hivi. Kwa maana yake mg inaenda chini. Mimi acceleration due to gravity inavuta hivi inapanda juu. They are in opposite direction. Na ndio maana hapa nimetoa, kwa hiyo itakuwa weight is equal to mg minus. But remember A is equal to g. Kwa maana itakuwa sawa na mg minus mg, which is equal to what? No need of compression. Kwa maana hiyo hapa C itakuwa sawa na 0 Newton. Kwa kama haitakatika kwa sababu kuna 0. Lazima uelewe, wakati ninavuta kwenda juu, maana ile acceleration inayoenda nayo inaiaffect ile kamba. Pamoja na uzito wangu na yenyewe unaaffect ile kamba. Kwa ndio maana nimezimisha kwa pamoja. Lakini hapa anaenda na uniform velocity. There is no acceleration. A body moving with a uniform velocity, there is no what? Acceleration. Why? Because there is no change in velocity. Acceleration is obtained only when there is a change in velocity. In absence of the change in velocity, there is no acceleration. La mwisho anasema hivi, it climbs down with an acceleration of this one. Kwa anashuka chini na acceleration hiyo. Kwa maana hiyo kwamba kwa watakuwa in opposite direction, kwa itakuwa ni mg minus m. Ikiwa mg ni 50 plus times what? 10 minus then m 50 times what? That is what? 4. Ambayo itakuwa ni 500 Newton minus 200 Newton. Ambayo itakuwa sawa na 300 Newton. Now this is equal to 300 what?
Newton. Sasa kama ni 300 Newton compared with maximum tension that it can withstand, hawezi kavunja kamba, hawezi kakata kamba. Kwa kamba hawezi kafanyaje? Ikakatika. Tumelala jamani? Kwa hiyo hayo ndo marudio ya Newton's law of motion, especially tunapozungumzia collision. Hivyo vitu nadhani vimegusa kila kitu. Hakikisha unarudia mara kwa mara kwa sababu it is very important.